See the normal condition of volcanism. No, just I am giving you only the information. Normalga, this is the surface of the earth. Whenever we people are moving down, the temperatures will be increases. భూమి పైనుంచి భూమి కిందికి పోయేటప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుందట. అందరికీ వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఉంది, పక్కన చూసారా? నీళ్ళు పట్టుకుంటాం. ఒకవైపు ఏమో చల్ల నీళ్ళు వస్తాయి, ఒకవేమో వేడి నీళ్ళు వస్తాయి. వేడి నీళ్ళు బాటిల్లో పట్టినాం అనుకో ఏమవుతుంది? ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కరిగిపోతుంది కదా. ఎందుకు కరిగిపోవాలి? హీట్ ఎక్కువ ఉంది కదా. Whenever we people are moving down, what about the temperatures? Increases. Whenever the more temperatures are there, whatever the rocks are there, all the rocks are there in the form called as liquid, which is popularly called as magma. ఇవే కదా చిన్నప్పుడు చదివాం మనం. What is the property of liquid? Liquid property ఏంటి? లిక్విడ్ వాటర్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఇక్కడ పడేసినాం అనుకో నీళ్ళు ఆడే ఉంటాయా అట్టపోతాయా? వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్? ఇట్ కెన్ బీ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. లిక్విడ్ ఒక చోట ఉండలేదు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే పైకి వచ్చేస్తుందట, భూమి పైకి వస్తుందట. వెన్ ఎవర్ ద లిక్విడ్ కమ్స్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, వాట్ వి కాల్ దిస్ వన్? లావా. విత్ ఇన్ ద డీప్ ఇన్నర్ లేయర్స్ ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ 3000 degrees centigrade. What about the temperatures right now in Hyderabad? 28 right now. 28కే చెమటలు కాడుతున్నాయి మనకి. ఒకవేళ 3000 డిగ్రీల దగ్గర మనం ఉన్నామనుకో, యూ కెన్ ఫైండ్ ద హ్యూమన్ సూప్ దేర్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద టెంపరేచర్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద డీప్ ఇన్నర్ లేయర్స్, వాట్ ఎవర్ ద టెంపరేచర్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దట్, బోత్ ఆర్ సేమ్. వాట్ అబౌట్ ద టెంపరేచర్స్ హియర్? 28 degrees. మీరు ఇదే వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినారనుకో ఏమవుతుంది? గడ్డగడుతుందా? ఎందుకు గడ్డగడుతుంది? టెంపరేచర్స్ ఆర్ లో. బికాస్ ఆఫ్ లో టెంపరేచర్స్ వాట్ ఎవర్ ద లిక్విడ్ ఈస్ దేర్, విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు సాలిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సచ్ ఏ సాలిడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేర్ ద రాక్స్ ఆర్ దేర్. ఆల్ ద రాక్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. See here, that's why you have to know about rocks. If at all this process is not there, there is no question of rocks, which is there in your syllabus. Sir, rocks sir, ఎందుకు చదవాలి సార్? బొంగులోది రాకు రాయి పక్కన పోతాయండి. రాక్స్ చదవాలా? వై వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద రాక్స్? టైప్స్ నేర్చుకోవడానికా? దెన్ okay, there are many types of rocks are there. Okay, I can accept that. Why we have to read the rocks? Nana, see the condition. Some of the people are telling that if any country is having more and more rocks, ఏదైనా ఒక కంట్రీలో ఎక్కువ రాళ్ళు ఉంటే ఆ కంట్రీని అభివృద్ధి చెందిన దేశం అంటారంట, డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటారట. ఎక్సెప్ట్ ఇండియా, డోంట్ వరీ. If any country is having the less rocks, that particular country is called as least developed country. Till now what we used the rock, పక్కన వాళ్ళు కొట్టడానికి యూజ్ చేసాం ఇంతవరకు రాక్స్ని. ఈడేమో చదవమంటున్నాడు. See the condition. Why? Because rock is nothing but minerals. By seeing of that particular rock, we should be there in a position to what type of minerals are there here. మినరల్స్ ఆర్ సినానియం ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ నేషన్. అంతే కదా. ఐరన్, స్టీల్. ఐరన్ లేకపోతే స్టీల్ వస్తుందా? అల్యూమినియం. అల్యూమినియం లేకపోతే ఫ్లైట్లు తయారు చేయగలుగుతావా? అల్యూమినియం లేకపోతే బైక్లు యూజ్ చేయగలుగుతామా? వాట్ ఎవర్ ద ఇంజన్స్ ఆర్ దేర్, ఆటోమొబైల్ ఇంజన్స్, ఆల్ ద ఆటోమొబైల్ ఇంజన్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ విచ్ మినరల్? అల్యూమినియం. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద రాక్స్. And within the deep inner layers, see here, what is the first change? Volcanism is changes. Where the volcanism is changing, happening on the surface of the earth. It means that the changes are happening. See the one more condition. ఈ పేరు విన్నారా ఎప్పుడన్నా? earthquakes. Where the earthquakes are happening? Within the Mars? Within the Jupiter?
Where the earthquakes are happening? On the surface of the earth. So where the changes are happening? On the surface of the earth. What we call that particular study? Geomorphology. That's why how to know about the earthquakes. What do you mean by earthquake? Someone is giving the answer. Correct, sir. Tectonic plates. ఇంకా సింపుల్గా చదువు రాదనుకోండి నాకు. చదువు రానోనికి చెప్పాలంటే వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ అబౌట్ ద ఎర్త్క్వేక్. హ్యావ్ యు ఎవర్ సీన్ ద ఎర్త్క్వేక్? ఎర్త్క్వేక్ నువ్వు చూడం, ఎర్త్క్వేక్ నువ్వు ఫీల్ అవుతాం. ఓకే, డన్. నథింగ్ బట్ షేకింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సింప్లీ ద ఎర్త్ ఈస్, ఎర్త్క్వేక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షేకింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. హూ ఈస్ షేకింగ్ ద ఎర్త్? The people are shaking. Come on, shake. Who is shaking the earth? Some changes are shaking the earth. That's why we have to read the earthquakes in geomorphology. Don't worry, we will come across how the earthquakes are taking place, how many types of earthquakes, how the earthquakes are going to measure, how the volcanism is taking place, what type of rocks are there. We are going to discuss each and every topic. Don't worry about this one. Then there is one more topic which is called as where we people are living. Sir, వినపడలేదు. Deccan Plateau. Very good. Where the Deccan Plateau is there? South India. Where is South India? Where is South India? India. Where is India? Asia. Where is Asia? Asia. World. Where is world? దానికి ఇంకో కండిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, వీఆర్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్, వీఆర్ దేర్ ఆన్ ద కాంటినెంట్స్, నథింగ్ బట్ ల్యాండ్. హౌ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్ ఆర్ దేర్? 7 కాంటినెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఆ 7 కాంటినెంట్లు ఒక్క రోజులో ఫామ్ అయ్యాయా? కమాన్ కాంటినెంట్ ప్లీజ్, మా వాళ్ళ కోసం ఒకటి ఫామ్ అంటే ఫామ్ అవుతుందా? To know about the formation of continents by using of one theory. There is one theory which is explaining about the formation of continents, which is called as continental drift theory. అంతే కదా. ఫస్ట్ వీఆర్ నోయింగ్ అబౌట్ ద వల్కనిజం. వల్కనిజం వల్ల రాక్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయి, దాంతోపాటు ఎర్త్క్వేక్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, కాంటినెంట్లు ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి. కాంటినెంట్స్ చూస్తే కాంటినెంట్స్, ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫ్లాట్ ల్యాండ్స్. At somewhere you can find the high elevated structures which are called as mountains. At somewhere you can find the medium elevated structures which are called as plateaus. At somewhere you can find the flat surface which is called as plains. How all these are formed? All these are formed due to a one particular theory which is called as what is the theory? Plate tectonic theory. This plate tectonic theory is going to explain how the islands are formed. Islands are there? Islands are a continental blocks or the oceanic blocks? It is there in the ocean, but it is the land. How that particular islands are formed, how the mountains are formed, how the plateaus are formed. We are going to discuss all these things in the plate tectonic. ఒకవేళ చేంజెస్ జరగలేదనుకోండి భూమి మీద, మౌంటైన్స్ ఫామ్ అవుతాయా, ప్లాట్యూస్ ఫామ్ అవుతాయా, కాంటినెంట్స్, ప్లేట్ టెక్టానిక్స్. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ there is a small topic which is called as weathering. What do you mean by weathering? What do you mean by weathering? Nana manamu, how many MPC BPC people are there? Come on, raise the hand. Okay, నేను కూడా ఎత్తుతున్నాను, మీరు కూడా ఎత్తారు. ఓకే, ఫిజిక్స్లో సెకండ్ ఇయర్లో మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉండేది, 2 మార్క్స్ కోసం సాగు కొట్టి చదివించేవాళ్ళు మనల్ని. డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ ద రైల్వే ట్రాక్స్ విల్ బి expanded. During the winter the railway tracks will be contracted. Why? There are certain things called as minerals. Every mineral is having the property.
Similar to what we just now we come across the liquid. What is the property of liquid? It can be moved from one place to other place. Similarly, the minerals are also having one property. Whenever the temperature is high, the mineral is going to be expanded. Whenever the temperatures are low, this mineral is going to be contracted, just like a rubber band. Rubber band సాగితే సాగుతుంది, మళ్ళీ వదిలేస్తే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. Just now we come across, what is this one? Rock. What do you mean by rock? Rock is nothing but minerals ఏ కదా. What is the property of mineral? Temperature ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? Expand. When you can find the high temperatures, daytime or night time? Night time. Within the daytime, whatever the rocks are there, all the rocks got expanded. During the night time, all the rocks got contracted. రబ్బర్ బ్యాండ్ ప్రతిసారి ఇట్లా అంటున్నాం అనుకో, ఏమవుతుంది? ఒకసారికి పగిలిపోతుంది కదా, చినిగిపోతుంది కదా. Similarly, this uneven expansion and contraction, how many days in the 1 year? 365 days. 365 days is expanding, 365 days is contracting. Over a period of time, because of continuous expansion and contraction, what happened to the rock? Broken into pieces and pieces and turns into a powder-like material, which is called as soil. The breaking of rock into pieces and pieces is called as weathering. If at all the weathering is not there, there is no question of soil. Whatever the soils you people are seeing, all the soils are resultant of one particular process. That process is called as weathering. That's why you have to read the weathering. If the soil is not there, there is no life on the surface of the earth. Soil ledanukondi, can you able to cultivate the rice? Can you able to cultivate the wheat? Can you able to cultivate the barley? If at all barley is not there, there is no question of business. See the condition. That's why you have to know about the weathering. On the surface of the earth, there are certain structures are there. Those structures are called as landforms. Whenever you are seeing the surface, you can find the many structures. Waterfall, perinara, adoka structure e kada. Sand dunes perinara epada. Whenever you are seeing the desert, ఇసుక దిబ్బలు అంటారు తెలుగులో. చూసారు ఇవి sand dunes? All these are the landforms. Where all the landforms are there? On the surface of the earth. That's why you have to know about landforms. There are many landforms are there. There are 40 to 50 landforms are there. We are going to read all the landforms. If you are reading all these particular chapters, then only you fulfill to read one particular component, which is called as geomorphology. So what we are going to read in the geomorphology? Volcanism, rocks, earthquakes, continental rift theory, plates, weathering. Okay, this is about geomorphology.